ఏమైంది ఈరోజు ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు? రోహిత్ నిన్న డిప్లాయ్ చేశారా? లేదు సార్, చేయలేదు. పన్న Hello guys, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, Suresh. So, in regularizations, we have L1, regularization, L2 regularization. L1 is last or rich? Elastic net, which combines L1 plus L2. When these are important? We will also go with the ordinary least square method. This is the simple linear regression, right? Simple regression. This, guys, you write down this for interview purpose. OLS
We'll start with OLS. What will happen when you have more samples than more samples than features in our data set, and your features does not strongly predict each other. Then we will go to the ridge regression. What is a ridge? L2 or L1? Rohit, ridge is L2 or L1? Ridge is L2, sir. L2, lots of feature. So L2 will make coefficients 0 or close to 0. L2 make coefficients close to 0. Close to 0. Sir, This is like in above you mentioned that more samples than features means like what you mean that features means we know the column names or something like whatever we contain in the data set. you have column names is this many columns, but you have millions of records. Okay, what is the records in the column inside is called samples, right? Samples. Okay, data inside the column is called samples. Hmm. Okay, sir. Okay. This is great when your features are connected to each other. Lasso. Lasso ఏం చేస్తుంది? It will make coefficients To 0. Okay. Elastic net. It will helpful to select the feature and it will make the coefficients close to 0. Elastic net will help you better predictions. Better predictions. Strategy to రాసుకుంటున్నారా? It would start with ridge regression. If you want to keep all features, you can move on to lasso to identify the features if neither gives good results, go for elastic net. First you need to start with L1, L2, right? L2, then L1,
then L2 plus L1. This is the way of we need to work with. We need to apply regularization to overcome the overfit or underfit. Okay. Guys, clear or not clear? Yes, sir. Clear, but sir, you before you mentioned one point, right? When to use L2, like when the samples are more than features. అంటే లైక్ యాక్చువల్గా అలానే ఉంటాయి కదా సార్, శాంపిల్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువే ఉంటాయి కదా ఫీచర్స్ కంటే. కొన్నిసార్లు శాంపిల్స్ ఫీచర్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు కదా. ఏమో సార్. There will be a chance. There will be a chance. I don't think No, so, sir. sir. Suresh, you are saying number of records versus columns, right? ఇప్పుడు నేను when you have some more samples in the feature, have more samples in the than features in your data set, and feature does not strongly predict each other. అర్థమవుతుందా? This feature 1, feature 2 is not strongly correlate to each other. అప్పుడు మనం OLS వాడుకుంటామని చెప్తున్నా. It's not more, I mean, precisely not on number of records versus columns. It is basically on columns predicting each other, right? That is the most. This is the most important. And okay, na Rohit? సార్ మీ స్క్రీన్ సరిగా కనిపించట్లేదు సార్, స్ట్రక్ అయిపోయింది. కనిపించడం లేదా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఇందాక మీరు ఏదైతే రాశారో అది కనపడలేదు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సార్. మీరు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి రాశారు కదా, అది కనిపించలేదా అంటున్నా. అన్నీ ఒకలాగా అన్ని కొడితే ఎవరు తెలుసు. కానీ తల్లి అయిపోయిందా? ఇదేం సతీష్ ఇది? సతీష్ సార్ అదే సతాయిస్తుంది ఎర్రర్. అది చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ లో అదే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎక్కడో మిస్, నాకు ఫ్లో తెలియదు. మీరు ఓపెన్ కీ ఇవ్వట్లేదు. ఇంకా అదే సార్, అది ఆ సింటాక్స్ ఎక్కడ? మీరు ఓపెన్ కీ ఇవ్వకుండా ఓకే. సో okay, first basic we will try to understand regularization, right? What will happen to the regularization parameter L1 to L2? But this data set, right, this will give you more information.
ఇక్కడ ఓపెన్ కి పాస్ చేయట్లేదు సార్ మీరు, గురువు గారు. అది వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది కదండి. అది యాక్చువల్లీ వాళ్ళు గైడ్ చేసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతున్నా. వాళ్ళు చేసే దాంట్లో ఉంటది, మనకు లేదు కాబట్టి మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, అది మోడిఫైడ్ కోడ్ ఒక్కసారి చెప్పరా సార్ అది? So I have loading the data, test data set and training data set. We have this data set is here, 81 columns. So we concatenate all the data. We concatenate all data set. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఆల్ డేటా ఎంత ఉంది ఇక్కడ? డేటా సెట్ 1450 ఉన్నాయి, అది 1450 ఉన్నాయి. మొత్తం డేటా ఎంత ఉంది మనకి? 2191. ఓకే, so prices, what we have done, the log price. So transformation చేసాం ఇక్కడ. What we have done? We have done the transformation where we have see that once you are applying the log on the prices, it was been into the normally translate, normal distribution. ఉందా లేదా? ఎయిటీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్క్యూనెస్ కనుక్కుంటున్నాం. ఇక్కడ స్క్యూనెస్ ఉంది మనకి, మళ్ళా స్క్యూనెస్ అప్లై చేసినాం. స్క్యూనెస్ ఫీచర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని, ఓకే, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ద ఫీల్డ్స్, ఆల్ ద డమ్మీ డేటా. ఎన్ని కాలమ్స్ వచ్చినాయి? ఎన్ని కాలమ్స్ వచ్చినాయి మనకి ఇప్పుడు? రోహిత్, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు? 287. నవీన్ ఎటుపోయాడు? నవీన్ జాయిన్ అయినాడు కదా. Okay. All data set, shape 287. This is the data we have. Okay. This is the data we have. Categorical data ఏమున్నాయి? ఏమన్నా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేవు. ఓకే, ఎక్స్ వైకి మార్చుకున్నాం. ఓకే, మనం డేటా సెట్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 1460, 287 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 287 కాలమ్స్. ఏమేమి వాడుతున్నాం? లాసో, రిడ్జ్, ఎలాస్టిక్ నెట్, క్రాస్ వాలిడేషన్ అని వాడుతున్నాం. దీన్ని మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మనం. సో క్రాస్ వాలిడేషన్ అంటే ఏంటని మళ్ళీ మాట్లాడదాం. లాసో ఏం చేస్తుంది? కోఎఫిషియెంట్స్ ని లాసో ఏం చేస్తుంది? 0 చేస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ గట్ 0, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ చూడండి, 0 అయిపోయాయా? ఓకే, దెన్ ఎంత వచ్చింది? ఆర్ఎంఎస్సి లాస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 0.122, రైట్? ఆర్ఎంఎస్సి ఎంత వచ్చింది?
Lasso picked 110 variables, eliminated how many variables? 117. 117. How do we eliminate it? When coefficient is not equal to 0, right? So equal to 0 ఉన్నది లైక్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాని Eliminate. కేటగిరికల్ డేటా. ఎలిమినేట్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫీచర్స్, ఇవన్నీ కూడా రెలవెంట్ ఫీచర్స్ సార్. రెలవెంట్ ఫీచర్స్. రిడ్జ్లో ఏమవుతుంది? క్లోజ్లీ ఈక్వల్ టు 0. సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్, రైట్? ఎస్ సార్. సో focus more on the RMSE value. Ridge coefficients ఏమవుతాయి? క్లోజ్ టు 0 ఉంటాయి కానీ తప్ప 0 అవ్వవు. ఇక్కడ RMSE క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా ఒకసారి. మనకు అది ముఖ్యం యాక్చువల్గా, ఇది ముఖ్యం కాదు. RMSC.cv ఇక్కడ కనుక్కున్నాడుగా. ఇప్పుడు దీని మీన్ కనుక్కుందాం, దీని మీన్ యొక్క RMSE కనుక్కుందాం.
ఈ లిస్ట్ కదా ఇది. టైప్ చేసే టైప్ ఏంటిది? లిస్ట్. ఇప్పుడు దీని మీన్ కనుక్కుందాం. ఎంత వచ్చింది ఇది? ఇది ఎంత వచ్చింది? రిడ్జ్ ఎంత వచ్చింది? 0.13. లాసో ఎంత వచ్చింది? 0.12. Which is having a good performance? Which is having model is good? RMS lasso is good or ridge is good? రిజ్ ARM, huh? రిజ్ ఓయ్ ఎర్రర్ తక్కువ ఉండాలి కదా. ఇది 1.2. ఇది ఎంత వచ్చింది? 1.3 రోహిత్. ఇక్కడ చూడండి, ఎలాస్టిక్ నెట్ చూడండి, ఓన్లీ పిక్ 3 వేరియబుల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది it is created the only 3 variables, Rohit. 284 ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి దీంట్లో ఎలాస్టిక్ నెట్ లో. అంటే 284 ఇర్రెలవెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా సార్ డేటా సెట్ లో? అని చెప్తుంది. ఇట్స్ అగైన్ అ బ్యాడ్ వన్. కానీ ఈ రెండింటిని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. రిడ్జ్ లో 0.13 వచ్చింది, లాసోలో మనకి 0.12 వచ్చింది. సో విచ్ ఈస్ గుడ్? విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్? ఇక్కడైతే లాసోనే తక్కువ ఉంది కాబట్టి లాసోనే మరి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ సార్ చూడండి. ఎలాస్టిక్ నెట్ ఎంత వచ్చింది సార్? ఎలాస్టిక్ నెట్టింగ్ 3 ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదరా, దాంతో ఇంకేముంటాయి అక్కడ? క్లోజ్లీ 0 వచ్చింది అంటారా? ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఎలాస్టిక్ నెట్ కి ఆర్ఎంఎస్సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అనేసి. ఎలాస్టిక్ నెట్ ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఉందిలే. ఓకేనా? దీని First- ముందు ఎగ్జాంపుల్ బోస్టనా? బోస్టన్ అనుకుంటా. బోస్టన్ 80 డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి, 80 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయిగా. 80 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. బోస్టన్. ఓకే, అర్థమైంది సార్ Name. చూడగానే. So in this particular example, I have created a regression problem. X and Y used for make regression. Samples any 50 samples, number of features, noise is 1, and here I have creating a data set here. What I have created the data set? X and Y, number of samples 500. We'll keep it as a number of samples is 500. Only one feature.
So number of features, if I print x dot shape, y dot shape, it will be one column, right? I don't want one, okay? We will take 10 features. What we will do? For our model performance, it will reflect only when you have the more data, how it has been performing, right? Now, what I am doing here, I have fit the model without regularization. Without regularization, so I'm using linear regression model, and by predicting and calculating mean square error for both training set and testing set. So overfit ఎప్పుడవుతుంది? When we call overfit, Rohit, what is the overfit phenomena? When training data is good and testing data is not that much good. Training accuracy is good. Testing accuracy is Bad. bad. Okay, now we will see this. X and Y should be same size. 510 features. గ్రాఫ్ ఎప్పుడు బిస్కెట్ వేస్తుంటారు దీపక్ మళ్ళీ చేద్దాం లేదండి కానీ we will compute. Now what is happening? Is it overfitting or not overfitting, Rohit? Training accuracy is low, training error is low. Is it overfitting or not? Naveen, is it overfitting or not? I think no, sir. Yes, slightly, not much. As we see, the error in test is slightly higher than training. So this is overfitting condition. Yes or no? సార్ Training error. కాదు కదా సార్, ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ తక్కువే ఉంది, టెస్టింగ్ యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంది. అవును. MSC, Rohit, MSC should be small, right? Like Smaller. MSC is error. Error should be smaller, Rohit. Okay na? ఓకే ఓకే, ఐ మీన్ లైక్ ఐ థాట్ యువర్ యాక్యురసీ మోడ్ లోనే ఉన్నా సార్ నేను. MSC. So this one, again, I am creating one more synthetic data. Now you see here training data. Now you see training accuracy is high, test accuracy is low. This Yes, is sir. also a problem. Yeah. This is also a problem for us. Okay. This is also a underfit, linear regression and non-linear data. Right. So I'm using lasso, ridge, L1, L2. Let us see this. Here you can see here, training MSC, train MSC L1 with L2. There is a slight changes, right? L1 is close to normal regularization. You can see here. No regularization. RMSC is this. This is also bad, right? What we need to do now? Training RMSC, test RMSC. It is failed. It is even not even improved for the
lasso or ridge. We can make the values to the, let us make this value alpha parameter, we can increase. We can increase the alpha parameter and we can see there is no improvement. Okay. Let us make the more samples. And when both are looking same. And data is synthetic, right? Hmm. Okay, let us see this. Here in this example, I have created rich elastic net, everything. I have tried using elastic net alpha ratio, mix of L1 and L2, mix of L1 and L2. You see here, mix of L1 and L2 is something better. Training RMSC is again overfitting, right? ఎక్కడ నేను చూస్తుంది జీరో వచ్చింది అబ్బో నేను ఎక్కడో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనం verify the overfitting by adding one more feature, create a complex model by adding one more feature. ఈ ఫీచర్ ఉంది కదా, ఇంకో ఫీచర్ ని యాడ్ చేసాం. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫీచరే ఉంది కాబట్టి. సో we don't want to use these features. ఇక్కడ వదిలేద్దాం దీన్ని. ఒక్క ఫీచర్ తో వర్కౌట్ అవ్వవు. ఎప్పుడు కూడా ఒక్క ఫీచర్ తో గేమ్ చేయకూడదు. More samples. Okay, 50,000 samples and 10 features. Everything is working fine. 500 samples. Actually, what the error we are seeing is acceptable only, Suresh, because generally we see big difference, but where we are seeing 7 and 6, 6 point something and 7 point something that is acceptable only with the last on ridge. Acceptable only. What I am just thinking, the ridge parameter, right? The strength, right? If we could make it some difference, so that I'm just trying to see, these are not overfitting models. Okay. 365, 368. Here you can see it is completely changed, right? Ridge is completely changed. Training accuracy is good, test accuracy is bad with this alpha parameter. Sir, otherwise we will try with some other data sets, sir. I don't want you to.
Understand now. Once you are applying the regularization, see the major thing is that Naveen, where I am looking for is that whenever applying the regularization, the error value should come down. Yeah. That's what I am just thinking. Otherwise, our theory is wrong, right? It should be similar kind of thing you want to bring it down. Okay. We will increase the sample size. Let us see. See, there are multiple ways. You can increase the sample size. Now you see, which is approximately close to each other, right? Okay. As many sample size you increase, your model performance will increase. Your model performance will increase, and alpha parameters we can reach once again. Sir, increase the features also, sir. Increase the features also. Wait. Okay. 3. Okay, I increase the features also, Rohit. సార్ ఓవర్ ఫిట్ అయితే అవ్వట్లేదు కానీ కాకపోతే లీనియర్ రిగ్రెషన్ కి రెగ్యులరైజేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా పెద్ద తేడా అయితే రావట్లేదు సార్. అదే. Just I'm trying to see. These are close. ఇంతకుముందు ఎక్కడో మనకి
రోహిత్ ఇది చూడు, నవీన్ ఇక్కడ చూడు, రిడ్జ్ కి ఏమొచ్చింది? పర్ఫెక్ట్ వచ్చిందా? yes. దీనికోసం నేను చూస్తుంది. ఇక్కడ రిడ్జ్ లో ఏం అప్లై చేసాడు? రిడ్జ్ వాల్యూ వచ్చేసి 100 పెట్టాడు. స్ట్రాంగ్ రెగ్యులరైజేషన్, సేమ్ డేటా సెట్, 20 ఫీచర్స్ పెట్టుకున్నాను నేను. ఇట్స్ 50,000 రికార్డ్స్. లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో ఏముంది? ఆర్ఎంఎస్సి ఇస్ హియర్, ట్రైనింగ్ ఇస్ హై ఉంది, టెస్ట్ తక్కువ ఉంది. బట్ L1 అండ్ L2 ఇది చూడండి, ఎలాస్టిక్ నెట్ చూడండి అసలు. ఎందుకు ఇంత వచ్చింది రోహిత్? అంటే 2 రెగ్యులరైజేషన్ యూస్ చేశాం కదా సార్ కంబైన్డ్ గా. కంబైన్డ్ గా వచ్చినప్పుడు పోతాయి, అన్ని పీక్తాయి. ఓకే. If I want to increase your model performance, if you are sample size, if you increase the sample size, the model performance will increase. ఇప్పుడు చూడు, 2507, 2507. This is similar one. This is also very close. Because of the sample size you increased. When you have a less sample size, you will see the very variations. చూసావా? The yes sir. ball game is to the sample size. Sir, The ball game is, yes. లీనియర్ రిగ్రెషన్ దగ్గర కూడా ఓవర్ ఫిట్ అవ్వలేదు సార్. అవునరా అంటున్నాను నేను, అదే అంటున్నాను నేను. ఇక్కడ ఓవర్ ఫిట్ అయింది. శాంపిల్ సైజ్ మ్యాటర్స్. See, to solve the overfit problems, note, to overcome overfit problems, first we need to collect the data. What we need to do, Nana? Collect the data, will solve the problem, then apply the regularization. You have seen it, right? When you have less data, you are forced to overfit, right? Yes or no, Rohit? Agree or not agree? Yes sir. Naveen, any points to add, Naveen? No, I think Suresh. Just one thing, like in this example, we are saying that, but in general, while we are working with real data, we can easily observe the huge difference. Since we are using synthetic data, we are not seeing much of difference when compared with when applied regularization. But in general, we will see that difference. You will see with that difference will be seen. That pakka. That I understand. That I agree. Okay. Now, next topic for this today is gradient descent. Next topic is what? What is gradient descent, Rohit? What is gradient descent? Calculus విన్నాం మనం క్లాస్. చంద్రకాంత్, క్యాలిక్యులస్ విన్నావా? విన్నామన్నా. లైక్ మినిమం కనుక్కుంటాము, గ్లోబల్ మినిమం, లోకల్ మినిమం. Gradient descent algorithm is used to find the optimum coefficients. This is an optimization algorithm. What is this? This is what? Optimization algorithm. It is an
It is an iterative in nature. Iterative in nature. Aim of gradient descent is find the optimum coefficients for a y equal to f of x. Now, y equal to b0 plus b1 x1 b2 x2. What OLS is doing, OLS, when you are applying the OLS, x transpose into x inverse, x transpose into y, this will give you the b0, b1, b2. These are not optimized ones. These are not optimized ones. Optimized ones. What gradient descent will do? Will do to find the optimal b1, b2 coefficients, which gives us the error is close to 0. So gradient descent algorithm is optimization algorithm. It is like we have seen, right? Gradient descent algorithm, right? It will be like from here, it will be going towards. We have seen the gradient descent learning rate also. Gradient descent. Gradient descent is gradient descent. What is gradient descent? Partial derivative of a loss function, right? Guys, you remember or forgot? Slightly remembered, sir. స్లైట్లీ రిమెంబర్ అంటే దెబ్బలు పడతాయి సార్, నిజంగా దెబ్బలు పడతాయి. అమెరికాకి వచ్చి కొడతాను సార్ నేను. When the learning rate is high, what will happen? Gradient clipping will happen. Gradient clipping will happen. What is the point that అక్కడ క్యాలిక్యులస్ చెప్పే అవసరం ఏముంది చెప్పు రోహిత్? ఇక్కడే చెప్పుకోవచ్చు కదా ఒక టాపిక్ లాగా. Gradient descent is three kinds of true kinds, Naveen. So we'll have three kinds: stochastic gradient descent, batch gradient descent, mini batch gradient descent. Stochastic gradient descent, batch gradient descent. In a mini batch, this is very important for deep learning also. In mini batch, you have been, data will be into batches, batch size. Batch size is always 2 power n. Keep remember this. You keep the mini batches and you update your parameters. Update of parameters will happen after every mini batch. Every mini batch. So stochastic means parameters update will happen on every instance, every point, every data point. You are going to update the parameter, update the parameters and estimates the loss function. Estimate the loss function.
And what is batch? What is the difference between batch and mini batch, Naveen? So in mini batch, we'll use small. In batch, actually, we'll use entire data set. In mini batch, we'll use a small batch. So in batch, we'll use entire data set. It becomes generally computationally very expensive, as our deep learning data sets will be very huge. So it's like Entire data set, updating of parameters happens at end of the batch. If I have million records, your updation will happen after million record. Okay. Now we will see this. Okay. Let us create import numpy as np, and we are creating a function. We want to create a function. Let's create a function y equal to b0 plus b1x. And then let us create this. Let us create the function. Define hypothesis function. Hypothesis x comma theta తీసుకుందాం. బీటా ప్లేస్ లో theta తీసుకుందాం. ఏదైనా ఒకటే. Return np dot theta. Okay. Compute the cost function. What we need to do? Compute the okay. What is the difference between loss function and cost function, Naveen? So cost function is for entire data set. Loss function is at one point, at one data point level. Interview question: cost function versus loss function. Cost function for entire data set. Loss function for each point. Okay. So next is cost function is this. Now define gradient descent. Define gradient descent, number of epochs, m equal to length of one, and theta equal to this. Return theta and cost. Return theta and cost function. Okay. Sir, ఇది ఎట్లా వచ్చిందని మీరు అడగద్దండి నన్ను. Go back and see the derivative of cost function. Derivative of cost function.
ఇంకా కావాలంటే మీకు ఇది చూపిస్తాను, ఇంకొకటి చూపిస్తాను. Okay, derivative with respect to the m, with respect to the c, and we are updating the parameters. The last function we were getting, and what is the final slope and intercept? This will be the final slope and intercept. Okay, now this is a very easy example. Okay, so now y equal to mx plus c, right? Last function will be y actual minus y predicted, right? Yes or no? Rohit? Yes or no? Yes, sir. So this is the derivative with respect to the m. మనం అప్పుడు చేసామా partial derivatives of a cost function చేద్దాం. with respect to the c. You won't get the x value. Okay, na? We need to update the m and c, right? We need to update the m and c. So now what will initially, what is the m and c? M and c is 0, 0. So learning rate is, we will keep it as a learning rate is 0.01. ఇది మీకే చెప్పింది, ఈ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ కూడా మీకే చెప్పింది అప్పుడు క్యాలిక్యులస్ క్లాస్ లో, మీరు మర్చిపోయారు. సో gradient descent in, see, in scikit-learn, gradient descent will be, it's an inbuilt actually. Okay, so let us create the gradient descent one using the, okay, gradient descent regressor. Import numpy as a np, import sk linear model as sgd regressor. ఏమంటారు? sgd Okay, so from sklearn, sklearn.model.selection train. This model.selection parameter will use to test the split the data between training and test. np.random.seed 42. It meaning of that whenever you run the experiment, you will get a same data. X equal to
Now, X train, X test, Y train, Y test, SGD regressor equal to SGD regression, maximum iterations. How many iterations I'm making? 1000 iterations. Learning rate. Okay. We can use the inverse scaling. Learning rate. Learning rate equal to inverse scaling. Okay. Now, print. This is the one, right? Now, we will keep this same one and we will fit the model of linear regression. What we will fit? We will fit the model for linear regression. Is this coefficient got changed or not? Is this coefficient got changed or not? There is a slight change, right? You can see there is a slight change in the gradient descent and the normal linear regression. Guys, understood or not understood? Naveen? Understood, Suresh. So this way, gradient descent will help us to find the optimum parameters. Optimum parameters for your model. ఎన్ని అయిపోయాయి మోడల్స్ ఇప్పటి వరకు? రోహిత్ ఎన్ని అయిపోయాయి? Linear regression, simple linear regression, multiple, lasso, ridge, elastic, gradient. ఓకే, ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా మనకి. అక్కడే ఇక్కడ ఒక నిమిషం చూడండి. ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ గమనించారు మీరు? పెనాల్టీ L2. What we can use? We can use L2. Now it has been changed.
L1 అంటే this will also changed. ETA, ET. Okay, you can test this. You can work on real world data set, take one data set and apply that. రోహిత్ నీకోసం దీంట్లో వాట్సాప్ లో కూడా పెడుతున్నా. ఎందుకు వచ్చిన గోవాల అప్లోడ్ చేస్తాను, అక్కడ కూడా ఇది కూడా పెడతా. Tomorrow we will see the polynomial regression and k-nearest neighbors, lot more things. Okay. See you guys tomorrow. Naveen, anything to add? No, Suresh. Yeah.